3, 2, 1. Era só um meeting e que significava Aruba do tourism industry, que pode beneficiar isso. Uma maneira que nos anunciado durante a dia celebração do Dia Internacional de Turismo, setembro último, nos reuni setembro também com o secretário-geral da United Nations World Tourism Organization e nós chegamos a diferentes acordos. Um acordo no principal está seguro que nós conta com sua presença outro ano, setembro, para uma celebração do Dia Internacional de Turismo, pero também combinando um evento assim aqui com diferentes pontos de enfoque e um ponto de enfoque cardinal para Aruba é o Happiness Index. Pois vai back na essência de que o turismo não está medir somente a base de indicador na contribuição à economia, contribuição ao emprego, pero que é importante para medir também a emoção que a gente não sente, principalmente comunidades que estão impactar e que está experiencia a emoção que está sente para o desenvolvimento de turismo. E isso é importante. Aruba a medir essa aqui na 2011 e Aruba está medindo a trove na 2016 e é parte aqui pois é Happiness Index que está assim se chama indicador que por certo o secretário-geral seguro tem hope de ver com ele também. Essa aqui é um ponto central de enfoque outro ano e a parte nacional de manejo de turismo desde entrante 2016. E United Nations World Tourism Organization tem papel também de ajudar a Aruba trazer essa aqui dilante, não somente para Aruba, pero seguro a base global, trazer a história de Aruba dilante, que Aruba está ponendo enfoque riba aqui e trazer também a importância do indicador aqui mundialmente também dilante. Great. Thank you. So, your name and title? My name is Carlos Vogeler. I'm Director Executive Secretary of Member Relations for the World Tourism Organization. How was the past World Tourism Day 2015 celebrated among the EU and WTO members in Spain? Well, World Tourism Day every year is a big celebration all over the world. In Spain, in Madrid, we have the headquarters of UNWTO, and although every year it happens, the main celebrations happen in a different country, all countries and all tourism destinations do celebrations. This year, as many of the years, Spain has highly celebrated World Tourism Day. It's going to be one of the best tourism years for Spanish tourism. They will probably end up hosting more than or close to 70 million international tourists, which is a big number. It will be a record number for Spain. And this was one of the main highlights during the celebrations of World Tourism Day. Okay. What was the purpose of this meeting you just had with ATA? Well, the purpose is to follow up on very good discussions that we had with the Aruba with the minister and his team during the recently held General Assembly of UNWTO in Colombia. We had, as I say, very interesting discussions about tourism activity in Aruba and how UNWTO could additionally support the very good work that the Ministry of Tourism of Aruba is carrying out and the Aruba Tourism Authority. And we have had a very interesting discussion related to the organization of an event supporting Aruba next year, mainly to look into the happiness index, which we believe it's a very interesting approach in connection with tourism. So we have been exploring how that event would take place and how UNWTO can support it and contribute to disseminate it internationally, globally. Okay, nice. How do you see the collaboration between you and WTO and ATA for this purpose in general? We have an excellent relationship. We believe ATA is doing a fantastic job, which is demonstrated through the very good numbers that Aruba is obtaining in tourism.
we are building a very solid and a very strong relation between the ATA and UNWTO as the United Nations Specialized Agency for Tourism. We have been discussing a good number of activities and initiatives that we could carry out. We sent a mission recently to look into tourism statistics and help Aruba in the preparation of statistics. And we have been discussing a good number of initiatives also for next year. So my visit here, just for a few hours in Aruba, I think is going to help and contribute to strengthening even more those very strong relationships between ATA and UNWTO. Nice. Last question. You have been a long time in the tourism industry and have seen it changing. What trends can be expected for the future? Well, yes, I have seen it changing, and I will see, I hope, the numerous changes that are still going to happen. I think one of the main trends that we are observing is how tourism is becoming a much more dynamic activity, how competition is increasing, how destinations have to become more excellent in the delivery of services, how quality of services is going to be one of the main items in the future of tourism, and how we will have to deliver to a consumer which is more demanding, which is much better informed, which has access to many more tools of technology in order to use it. So I think one of the most important things that we are going to observe is that we will continue to grow, but we will have to manage that growth in a very responsible manner, considering that the impact of the growth has to be managed in a proper and responsible way from the environmental point of view, from the preservation of culture, from the preservation of our resources. So these are the trends that we are observing that will be happening. A much more flexible way of traveling, most probably, dominated by technology, but where human beings are still going to be the most important part of the equation, because tourism is a people-to-people relationship that cannot be replaced by technology. Exactly. Thank you. Thank you. Aisha Tapia-Skok, Product Specialist bij ATA. Nós temos programa que se chama Raad van Kinderen. É programa que a Princesa Laurentina começou com na Holanda e é algo que seguro e não tem sucesso. No momento que nós estamos começando com Aruba também, há onde partners, onde founding fathers têm aqui. O projeto em sua totalidade, o que mais que nós envolvemos, nós muito não, nos futuras gerações, para assim não para nós que como não que Aruba develop. De nosso caso, há tem pergunta particular que te pontra não, para não conostar assim como ata e como land Aruba, sector atrativo para não poder dentro. Esse aqui é dilema que não há mei, nós temos diferente informação sobre essa aqui, ao não também tem onderzoek gedeelte que te passa entre essa aqui na missão vai buscar informação, para com essa aqui para não enriquecer na knowledge over the Aruba e over the sector turístico, mas também junto com essa aqui também que ata lo vai assegurar que tem interviews, informação adicional que está agora donando não, para se não por sa o paquete total e para bem que recomendação que nós está que é necessário para nós como ATA e como Aruba em geral também para poder adiante.